what is the definition of Ibadou Rahman? dama gis ne suñ definition of Ibadou Rahman si suñ society ak suñ definition yi Ibadou Rahman si alxuraan bi is totally different. Man moom I aspire, I work for, I strive to get to the Ibadou Rahman bi yàlla suñ borom di wax si Quran bi. So maa ngi leen a ñaan yéen ñëpp képp ku seetaan lii rek just go and do that homework and xool ñan la yàlla ooyee Ibadou Rahman si Quran bi, the qualities of the Ibadou Rahman. parce que yaakaar naa ne ku dem ba xool ba jàngat yàlla suñu borom ñan la ooyee Ibadou Rahman si alxuraan bi di nga bëgg a doon ñooñu noonu, di nga bëgg a fall under that category. So ñun what do we call Ibadou Rahman? ñan lañ di ooyee Ibadou? When it comes to my society moom li ma jàppane loolu la ñu ooyee Ibadou mooy ki muuru jël xijaab rek teg ko si boppam bi, kooku Ibadou la. Even though di nga gis ay jullit sax de ñu ne nekk jullit, waaye da ngaa gis kii nga xam ne moom mu ne jàppewut boppam Ibadou dafa ne man duma def lii pour yéen la, yéen ay Ibadou yi, yéen ay Ibadou yi lii Ibadou yi ñooy def nii, wala Ibadou dina def lii, Ibadou dina def lii, Ibadou dina fecca, Ibadou dina dem fii, Ibadou dina dem lii. Sometimes kenn wax dara you like, okay, is this person not Muslim? Why is this person excluding themselves in this form of Ibada or in this ne moom allow nañ ko moom war naa def lii parce que nekkul Ibadou, like meaning hijab yi. So sometimes dama dee talk so many times dama dee like, okay, you're a Muslim but you telling me just because I'm a Ibadou I should not be doing this. But we all Muslims, do you realize that? Like, and we all not perfect. Dafa fekk ne ki jël hijab bi teg ko si boppam bi moom dafa understand the concept of hijab. Moom dafa xam ne yàlla suñ borom dafa santaane muuraay comme ni mu santaane julli. So moom dafa nekk di fulfill that obligation from yàlla suñ borom. Because somebody is wearing a hijab doesn't mean that that person is more pious or has more taqwa than the person that's not wearing a hijab. Because ragal yàlla si biir la nekka. It's something that's in the inside. Te ñun mbindeef doomi aadama yi amuñ benn xam-xam si loolu. Suñ borom rek moo xam kan moo ragal yàlla, kan moo ko gën a jege si ñun. Why it's so normal as human beings suñ gisee nit rek we judge you through the appearance. We always judge the book by the cover, but loolu dafa am fu mu dee am. There's a limit to that. Nit mun naa gis nit koo xam ne muuruut nga gis ko nga foog ne kii moo muuruut lii nit ki xeeb ko wala dara, fekk yow xamuloo sax ibada yi moo def behind closed doors. Xamuloo ndax kooku sax moo gën a jege ki nga xam ne mu ngi muuru, mu ngi teg hijab bi si boppam. So understanding the concept of hijab, it's very important. Ba pare knowing ne human beings, we are all sinners. Dañun ñëpp ay bàkkaar. Yàlla loolu suñ borom moo ñu ko wax. Dañuy bàkkaar te ñun ñëpp we have our struggles, we have our shortcomings. Ku nekk am na loo xam ne yaa ngi koo dundal loo xam ne neexu la, wala yaa ngi try to work on something loo xam ne you wanna get better on it. Some people might be working on the hijab, to wear the hijab. Some people might be reading the Quran, trying to read the Quran. So ku nekk am na loo xam ne yaa ngi see bëgg a góorgóorlu, yaa ngi see bëgg a try, but sometimes the society lu society bi dee def mooy dañ dee dawloo nit ki ba nga xam ne because of the pressure we put on people, they think ne kii su muuroo rek waruta dem fii, yow soo muuroo rek waruloo def lele. Like, who are we to set those rules for people, to judge people like that, like saying, okay, this is your limitation as a hijabi,
this man mi nga xam ne I'm now wearing the hijab, man I have the access to do this, I can do this because I'm now wearing the hijab. Like we always have to sit down and ask ourselves, okay, am I a Muslim or what am I? Because sometimes we have to ask ourselves, are we Muslims by chance or are we like real submitters of Allah subhanahu wa ta'ala? So I think it's very important for us to ask ourselves, okay, why am I a Muslim? Am I a Muslim by chance? Dama juru fekk suma waajuru nekk Muslim loolu tax ma nekk julit, wala dama doon julit ama submitter to Allah subhanahu wa ta'ala, jaami suñ borom laa, kii toppa suñ borom laa, I'm an abd of Allah subhanahu wa ta'ala. Like, who am I? We have to ask ourselves that sometimes as Muslim, because our understanding of being a Muslim in our society, man dama dem ba jàngat our definition of being a Muslim in our society and the real definition of being a Muslim. So ba ma demee ba jàngat ko dafa yombal lu bari. So lack of that understanding mun naa indi réeré yu bari as Muslims. So to the one covering, the one wearing the hijab, and the one that's now wearing the hijab, and you are Muslim, let's ask ourselves, why are we Muslims? Ndax yàlla suñu borom daf ñu bless rek taanañu daf ñu ci jullit ñi, wala dañ juddu fekk suñu waajur yi doon jullit ñu doon jullit, wala ñi yàlla ooyee jullit dëggantaan, the real definition of Muslims, which one of those do we fall? Ban category lañ fall? So loolu la amoon tey ne ma indi ko tuuti rek sànni ko ñu waxtaanee ko. Kon yal nañu yàlla def jullit axan, yal nañu yàlla def real submitters, real abd of him, ba nga xam ne ràññee nañ suñu wareef ak suñu warugal lu ñu war as jullit ñu ko def te mu kontaan si ñun. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.